Good morning, dear students. So, um, you know, we have two poems today. Okay, the first one is Notes Towards a Poem That Can Never Be Written by Margaret Atwood. So, let's study a bit about Atwood. And she is, of course, one of the famous poets from Canada, and not just Canada. She's very much recognized in the, literary circle. Uh, you know her for the series called The Handmaid's Tale, probably, if you have heard or seen it. Anyway, please take your text. I have also given a short note about her in this section, but I would rather read your the part or the section that is given in your text. So please take your text and follow me. Now, about the poet, Margaret Atwood, born in 1939, is a noted feminist, poet, and writer of prose fiction who was born in Ottawa, Canada. Her fiction primarily focuses on the themes of exploitation and victimization, that which you can see in this poem as well. Okay, the exploitation, being taken advantage of, and of course victimization. അതാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ പോയട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയട്രി മാത്രമല്ല പുള്ളിക്കാരി നോവൽസും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു തീം നമുക്ക് റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. Her concern for people, apprehension of the prevalent materialism, and love of the natural world feature in her early poetry collections, namely Double Persephone, The Circle Game, and The Animals in that country. She was influenced by Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett, Kafka, Ionesco, Fry, and poet J. Macpherson, and she considered them as her literary models. Okay, പുള്ളിക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തവരെ ഇവരൊക്കെയാണ്. Next paragraph. In Survival, a thematic guide to Canadian literature, Atwood asserts that Canadian literature is primarily concerned with the question of survival. Okay, അതായത് it is ഈ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കൂടുതലും പ്രൈമർലി ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് കോഴ്സ് കനേഡിയൻ ജോഗ്രഫി അതിനൊരു വലിയൊരു കാരണമാണ്. ആ സർവൈവൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ കനേഡിയൻ ജോഗ്രഫി കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, and in the 1980s, Atwood was actively involved with Amnesty International, which stood for the cause of human rights and opposed political oppression and destruction of the environment. പുള്ളിക്കാരി നല്ലൊരു activist ആയിരുന്നു, and that's how she could write such such poems and അങ്ങനത്തെ ഈ പറയുന്ന ഇഫ് നിങ്ങൾ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് സ്റ്റൈൽ വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സീരീസ് കാണുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can find that it's a dystopia where how a totalitarian regime just suppresses people who have voice, who have an individuality. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കോസസിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു Atwood, and she stood with Amnesty International, an organization which just stopped 2 weeks back. They just stopped supporting India because of its oppressive certain oppressive system right now. That's actually a very sad thing. Anyway, she's also very concerned about the environmental causes. Okay, during a particular festival in Oregon, Portland Festival, it was called the Portland Festival, she met this poet called Caroline Fouche. Okay, she is also a famous poet, and they talked about it. Actually, it was supposed to be a short talk or something, but there was some kind of a problem, and they had to go from there, and they were on a road trip soon, and this resulted in about 11 hours of discussion, and in that road trip and discussion they talked about places, especially in Central America, then Caribbean, and many other places where there is a totalitarian regime, where where they talked about, or where they know, or where they have seen victims being tortured brutally, and they're not with voice, any voice at all. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു
അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസസിനെ കുറിച്ച് പ്ലേസസ് വേർ ദേ വെന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാരലിൻ ഫോർഷ എൽ സാൽവദോറിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് സീൻ സം വെരി ഡിസ്റ്റർബിംഗ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷീ വോയിസ് ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഹർ ലൈഫ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഹർ വർക്ക്സ്. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ കാരലിൻ ആറ്റ്വുഡും അതേപോലെ ഐ തിങ്ക് സെയിന്റ് വിൻസെന്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ പോയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ കാര്യവും പുള്ളിക്കാർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കറീബിയനിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് atrocities. ഇതെല്ലാം ഇവർ പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും they said that see ഈ പ്ലേസസിലൊന്നും തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വോയിസ് ഇല്ല. They cannot talk about the totalitarian regime and how they are oppressing these people. കാരണം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they will be killed. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇവരൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തി. ആൻഡ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ two works. One that is Caroline Foch's work, which is called, I think, The Country Between Us. Okay, and of course the other one is actually Margaret Atwood just one book അല്ല, അതിനുശേഷം ഇറങ്ങിയ പല ബുക്സിലും പുള്ളിക്കാരി ഈ പറയുന്ന കൺസേൺ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ സച്ച് ബുക്ക് ഈസ് ഓർ പോം is Notes Towards a Poem That Can Never Be Written. അത് ആദ്യം ഒരു പോയമായിട്ടാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It was later published in the collection True Stories, which was published in 1981. And it deals with torture and other forms of suffering and suppression in the regimes of power. Okay, how in the regimes of power, how in totalitarian states they use torture as a tool to suppress people, to oppress people. Okay, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ട്രൂ സ്റ്റോറീസിൽ പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് പോംസ് in the particular collection. And this poem is apparently an account of the inhuman conditions of a famine-stricken place and of the horrific atrocities done to a woman about which no poem can be written. Okay, ഇതിൽ നമുക്ക് വിസറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന 2-3 സീൻസ് ഉണ്ട് ഈ പോയത്തിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയമിൽ ആ പാർട്സിലൊക്കെ തന്നെ വിമനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വൺ വുമൺ ഓർ മെനി വിമൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ പോയത്തിന്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ക്രോസസ് ദ ജെൻഡർ തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഷോസ് വുമൻ, it doesn't particularly, I don't think that it pertains to just women. Okay, കാരണം അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആരെക്കുറിച്ചും ആവാം ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആവാം, ഒരു മാൻ ആവാം, ഒരു വുമൺ ആവാം. ഓക്കെ, ആ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നതല്ല അവിടുത്തെ കൺസേൺ മെയിൻലി. ഓക്കെ, ദ സൈലൻസ്ഡ് വോയിസ് ആണ് അവിടുത്തെ റിയൽ കൺസേൺ, നോട്ട് ദ ജെൻഡർ. ആക്ച്വലി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് gender is the main concern here. Okay, but instead പലരും അതങ്ങനെയല്ല, പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജെൻഡർ കൺസേൺ വെച്ചിട്ടാണ് പലരും പറയുക. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മൈസെൽഫ്, ഐ മീൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ അത് ജെൻഡർ കൺസേൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു പോയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് at the metaphorical level, the poem symbolizes deprivation in all its aspects, freedom of speech and other civil rights in a totalitarian dictatorial regime. Already repeated. Now, nevertheless, the poem emphasizes the need to write, especially in places like Canada, where the truth can be told without fear of political retribution. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പോയം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് in a place like Canada, where Canada is one of the best places in, കൺട്രീസിന്റെ ഒരു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, വളരെ നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ കുറേ അധികം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാനഡ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ്, ഇറ്റ്സ് എ മെൽറ്റിംഗ് പോട്ട്. പല കൾച്ചേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ മച്ച് മോർ വെൽക്കമിങ് ദാൻ USA. much more. Okay, and അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളാണ് കൂടുതൽ പേരും അവിടെ ഉള്ളത്. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്ലേസും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ കാനഡ, അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻസിന് കാനഡ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, അമേരിക്കൻസ് നെവർ ലൈക്ക് കാനഡ, ദേ ഓൾവേസ് പ്ലീസസ് ദം. ബട്ട് കാനഡിയൻസ് അവർ ഭയങ്കര പരുക്കനായിരിക്കും, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ഹാവ് ദിസ് സ്വീറ്റ്നെസ് ടു ദം. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം where she says that you can write such poem in Canada. കാരണം ആരും അവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ആക്ച്വലി nobody listens because it doesn't pertains to Canada. കാനഡയെ കുറിച്ചല്ല അത് പറയുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ nobody listens to it. So
അതാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസസ്, ഈ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഉള്ള പ്ലേസസിൽ nobody can write a poem, nobody can write an essay, nobody can write a good piece of literature or journalistic piece. Okay, പക്ഷെ കാനഡ പോലുള്ള പ്ലേസിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും. Okay, because they have the freedom there, and that's why she's using this freedom to write such a poem. Okay. And the poem is also about the powerlessness of words in countries where a person can lose his or her life on account of his or her spoken or written word, and the inefficacy of words in places where no one bothers to listen. Anecdotally, Atwood makes use of a poem to imagine an unwritten poem about victimization of women and other kinds of oppression. Okay. So, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. I'm trying to actually close this in 30 or 35 minutes. Okay. Anyway, let's start the poem. Okay. So the first thing, okay, see, this is a very difficult poem. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it could be easier for you to understand this. But otherwise, നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ it can be a bit difficult. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ the way she has written it, not just the way, the content of it is very what can we say, it's kind of it goes in the circle way. Okay. അതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ആ ടൈറ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ആ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മനസ്സിലാവും. സി ഷീ ക്യാൻ ആക്ച്വലി അവോയ്ഡ് ദിസ് പാർട്ട്. Okay, she could have avoided that, and she could have just taken this part, a poem that can never be written. Okay. And that would mean that she is about to write a poem that can never be written. Fine. But think about this word, notes towards a poem that can never be written. Why would she call her poem notes? Okay. Because this is where a particular theory or a particular thing comes into play. And this is called here, ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, writing wrong. Okay. ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ പലയിടത്തും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റൈറ്റിംഗ് റോങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാൻഡ്ര ഗിൽബർട്ടിന്റെ ഒരു കോയിനേജ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ദർ ആർ മെനി ദലിത് റൈറ്റിംഗ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ PGക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ദലിത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് എ പേപ്പർ ടു സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ only a Dalit can write Dalit literature. Okay, anybody else who writes it, or anybody else who writes it, and that particular work cannot be called a Dalit literature. Okay, that is the thing, because whatever they write is wrong. കാരണം ആ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾവേസ് ബി റൈറ്റ്. അതൊരു ദലിത് പേഴ്സൺ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ്, അതായത് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സെൻസ്, റൈറ്റ് നറേറ്റീവ്, റൈറ്റ് കോണ്ടന്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്. അപ്പോൾ അല്ലാത്ത ദലിത് അല്ലാത്ത ആരെഴുതിയാലും ഇറ്റ് ഇസ് റോങ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് റോങ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം വിത്ത് വിമൻ. ഇപ്പോൾ വിമൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഹോൾ ഇതുവരെയുള്ള ഹോൾ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എടുത്താലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാനാണ്. ഓക്കെ, അത് പുരുഷനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സി വെൻ ദേ റൈറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ടു ബി എ വുമൻ. സോ വാട്ട് എവർ ദേ റൈറ്റ് ഇസ് റോങ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കണല്ലോ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോഴും നമുക്ക് വി ക്യാൻ സേ ദ സെയിം. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇഫ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് ടു ഓൾ. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അപ്ലൈ ടു ഓൾ. പക്ഷെ ഇഫ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ആസ് എ വുമൻ ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ വുമൻ ഓറിയന്റഡ് പാർട്ട്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ വുമൻ ഹൂസ് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ്, നോട്ട് എ മാൻ. അതാണ് ഇവിടെ ആ പറയുന്ന റൈറ്റിംഗ് റോങ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ ഷോർട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ബട്ട് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവത്തുള്ളൂ. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് പോയം ഇസ് റിട്ടൺ. കാരണം സി ഈ ടൈറ്റിൽ നോക്കുക, ദാറ്റ്സ് വൈ ഷീ ഗേവ് ഇറ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ നോട്ട്സ്. ഈ പോയത്തിന്റെ ആക്ച്വൽ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പോയം ദാറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി റിട്ടൺ.
Okay, instead it is notes. Karan Dochal, she knows that she can never represent the people who lives in a totalitarian regime. കാരണം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെയാണ്. She can never write rightly, okay, about them or on them. Okay. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് she can never write a poem about such experiences. So, and those people can never write a poem. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു പോയം ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ എഴുതാൻ അവരെ അനുവദിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ റെജീമിലുള്ള ആൾക്കാരെ എഴുതാനായിട്ട് ഒരിക്കലും തന്നെയും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ സമ്മതിക്കത്തില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് പോയം ക്യാൻ നെവർ ബി റിട്ടൺ. സോ അങ്ങനെയുള്ള സപ്പോസഡ്ലി അങ്ങനെ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരുടെങ്കിലും മനസ്സിലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, this what she has written here, okay, that is not a poem but notes. Okay, that is my notes, because I cannot express it through a poem. കാരണം ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയാലും തന്നെ അത് എന്താവും, it will be wrong. I can only ask other people through my notes to write about such brutalities elsewhere. Okay, അതാണ് പുള്ളിക്കാരി ഈ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഐ മീൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോയമാണ്. ഇറ്റ് ഗോസ് റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പോയം. വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് ടൈം. ഓക്കെ, now first one, the stanza. First, in this stanza, the poet talks about the place. The place means, of course, this totalitarian place. Okay, totalitarian is the place where there is a totalitarian regime. Okay, and let's read the poem. Let's read the stanza. This is a place you would rather not know about. You wouldn't know about this place. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് വലിയ ഇതില്ല. ഓക്കെ, കാരണം ഫോർ ദം ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം നോർമൽ. ആ റെജീമിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ക്വൈറ്റ് നോർമൽ. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ന്യൂ, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഡിഫറെന്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ക്വൈറ്റ് നോർമൽ ദർ. Okay, and for the people outside too, they wouldn't know about this place. Okay, because they have never been exposed to such place. And this is the place that will inhabit you, and soon it will, of course, ഈ പറയുന്ന totalitarian regime തന്നെ അതെന്താവും, പതുക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രീപ്പ് ഇൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദാറ്റ് നാളെ ഒരു ദിവസം പറയണം, നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 2 ദിവസമൊക്കെ ഇതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സൂൺ പേടി കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ന്യൂ നോർമൽ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് യു കനോട്ട് ഇമാജിൻ. And you cannot even imagine. This is something for her own people. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേസസിലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. You cannot even imagine such a place. Okay, അതായത് ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You cannot even imagine such a place. Okay, and this is the place that will finally defeat you, where the word why shrivels and empties itself. This is famine. Okay, and it's a place one can imagine the things that's happening here. Okay, അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയിരിക്കില്ല. ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ പ്ലേസ് there is no scope for questioning. അത് ആരും തന്നെ എന്ത് പോയി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊരിക്കലും തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത പ്ലേസ് ആണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ കൺട്രി, പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ആർക്കോട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ റെജീംസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ്, ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ ഡിക്റ്റേറ്ററുള്ള റെജീംസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചാണ് പുള്ളിക്കാർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂലി ഫാമിൻ ലൈക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസസിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത്, വൈ ദ വേർഡ് വൈ shrivels and empties itself, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ വേർഡ്സ് തന്നെ ആക്ച്വലി ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സി വേർഡ്സ് നമ്മൾ തന്നെ പണ്ടല്ലേ പെൻ ഇസ് മൈറ്റിയർ ദാൻ ദ സോഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് പെൻ, വേർഡ്സ്, ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ TRP സ്കാമും എന്താ there is this band of Bollywood who's legally moving against Times Now and some public, I think. Okay, അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാ? because their words hurt. അവരുടെ ആ ഒരു the act of political agenda, okay, it is not suitable for a
journalist or journalistic enterprise. And അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാറ്റർ ചെയ്യും ഏതൊരു വേൾഡിലും ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ റെജീം എന്ത് വരില്ല വേർഡ്സ്, ദർ ഇസ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ words, significance for words. Okay, so there will be famine. That's the first stanza. Second one, in the second stanza, she talks about the victims and the ineffectiveness of words like that of hers. Okay, victimsine kurchum adupole thanne her words, okay, and how ineffective she feels her words are. Okay, now let's read the poem. There is no poem you can write about it. The sandpits where so many were buried and unearthed, the unendurable pain still traced on their skins. Okay, so she says that, like the poet who can never exactly write a poem about the place and the experience of the persons who have endured the tortures of that place, no poem can be written about it. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരെ വിചാരിക്കുക. Okay, you can write no poem about it. അവിടുത്തെ ടോർച്ചറിനെ കുറിച്ച്, ഓക്കെ, അവിടുത്തെ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു വർ ബറീഡ്, unearthed and അവരുടെ അൺഎൻഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദെയർ ഡെഡ് ബോഡീസ്. ഓക്കെ, അതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. either because they are already dead or because they are silenced. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും തന്നെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കോ തന്നെയോ ഒരു പോയം എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇവിടെയാണ് ആ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടത്തെ ഒരു പോയമല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ stanza. Okay, it's not a poem. Okay, no, because no poem can be written about their experiences. And no poem can be written about the tortures and deaths they have seen, where one can still trace the pain they have suffered even in their silent ബോഡീസ്. ഓക്കെ, ആർക്കും തന്നെ അവർ എൻഡ്യൂർ ചെയ്ത ആ ഒരു സഫറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈലന്റ് ബോഡീസിൽ പോലും സഫർ ചെയ്ത പെയിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ ആർക്കും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല. മീൻസ് those people outside those regimes. Okay, now this did not happen last year or 40 years ago, but last week. Okay, and she says this about the contemporaneous of these brutalities, as it is something that's been ongoing and not something of the past. ഇത് പണ്ട് സംഭവിച്ചൊന്നും അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ സംഭവിച്ചല്ല, അല്ലെങ്കിൽ 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സംഭവിച്ചല്ല. പകരം എന്താ, ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന കാര്യമാണ്. മീൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ, it continues and it's an ongoing thing. And it's been continuing and it still continues. And we make reads of adjectives for them. We count them like beads. We turn them into statistics and litanies and into poems like this one. Nothing works, they remain what they are. Okay, and ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ദ പോയിറ്റ്, നമ്മുടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആറ്റ്വുഡിനെ പോലുള്ള പോയിറ്റ്സ്, what they do is they make a string of adjectives trying to narrate their experiences and life. അതായത് ഈ ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ റെജീമിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പോയറ്റ്സിന്റെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്, വിക്ടിംസിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പോയറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആറ്റ്വുഡ് ദേ വുഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഒരുപാട് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പോയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്നിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിളി സിമ്പിൾ ഓഫ് പ്രെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഓൾസോ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വിക്ടിംസ്. കാരണം ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ദ വിക്ടിംസ് ലൂസസ് ദെയർ ഫേസസ്. കാരണം ദർ ആർ സോ മെനി, ഒരുപാടാവുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ വോണ്ട് കൗണ്ട് ദ ഐഡന്റിറ്റീസ്, ദേ വോണ്ട് ലുക്ക് ഫോർ ദ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഓഫ് ദീസ് വിക്ടിംസ്. അപ്പൊ എന്താ, ദേ ആർ ലൈക്ക് ബീഡ്സ്. എവറി ബീഡ് ലുക്സ് ദ സെയിം. every bead comes again and again and again for them. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് പ്രെയർ. മീൻസ് യു ക്യാൻ പ്രെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് പ്രോബ്ലി ഷീ യൂസ് ദ ബീഡ് റെഫറൻസ് ഹിയർ ബിക്കോസ് probably like the poet making a poem out of these, what she heard, she could also pray for them. Okay, some would pray for them. ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രേ ചെയ്തെന്നിരിക്കാം. ഓക്കെ, ബട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മറ്റത് തന്നെയാണ്. വേർ there are many
there is no count to it. Okay, നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ആൻഡ് സം മേക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പെറ്റീഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് നമ്പേഴ്സ്. ആൻഡ് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത്രയും മനുഷ്യരാണ് ഇന്ന വർഷം ഇന്നടുത്ത് മരിച്ചത്, എത്രയും പേരാണ് കാണാതായത് എന്നൊക്കെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പെറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ചിലർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, but what happens? Nothing works. ഇത് പോയട്രി ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരി തന്നെ, പ്രേ ചെയ്താലും ശരി തന്നെ, if they make statistics or litanies or whatever it is, nothing works. Okay, they remain what they are. Okay, അതായത് ഈ പറയുന്നതിൽ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Some make poems like what Atwood is doing, but nothing works because eventually it will never be a true representation of those tortured people. കാരണം എന്ത് ചെയ്താലും ശരി തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരാൾ എഴുതുന്ന പോലെ, അവിടെയുള്ള ട്രൂ വിക്ടിം എഴുതുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും ഒരു പോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി എ ട്രൂ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദോസ് ടോർച്ചേർഡ് പീപ്പിൾ. ആൻഡ് because the words will remain what they are and people will remain what they are, means nothing changes. Okay, words അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും and ആൾക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. Nothing changes. Okay, now the third stanza, here she talks about a scene of torture and how silence is ensured through torture. എവിടെയാണ് ആക്ച്വൽ ടോർച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഹൗ ദേ ആർ ടോർച്ചർഡ് ഇൻ ടു സൈലൻസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് ഇത്. ആക്ച്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ്, ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ സ്റ്റാൻസ. ദ വുമൺ ലൈസ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വിഷൻ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എ ഡ്രീം ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആലോചിച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്നൊരു സിനിമയിൽ കാണുന്നൊരു സീൻ പോലെ, ഒരു ടോർച്ചർ സീൻ പോലെ. ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. The way she has written it, it feels like it. Okay, and the woman lies on the wet cement floor under the unending light, needle marks on her arms put there to kill the brain, and wonders why she is dying. Oh, there is this vision of a victim, and this victim is portrayed by the poet. Okay, either the poet no vision of the victim is seen in her mind. Okay, and our vision la, there lies a woman on a rough wet floor. Okay, cement floor പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So probably it is a rough wet type of floor. There lies a woman. Okay, and under an unending light. Okay, മുകളിൽ ഒരു unending light ഉണ്ട്. This is something that we have seen in many movies and so. Okay, ഈ torture ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. I mean, I have seen this movie, The Girl with the Dragon Tattoo. Very good work actually. Book ayalum, movie ayalum, there is two versions, the Swedish version and the English version. I like the English version, but Rooney Mara and Daniel Craig abhinayich English version. Adnullil oru particular scene undu where that man Martin, okay, the villain, okay, pulli avasanam Daniel Craig ine ടൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാഗ് ചെയ്തിട്ട് he talks about how he tortures women. Okay, and അതില് fully the way he talks, it's like he thinks it as an art. Okay, that which is actually repeated here in the poem itself. കാരണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല മൂവീസിൽ പല വർക്ക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. വേർ ടോർച്ചറേഴ്സ് തിങ്ക് ഓഫ് torturing their act, or means torturing as an act, അത് ഒരു ആർട്ടായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് പലയിടത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ പോലീസ് ഡ്രാമാസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പോലീസ് ഡ്രാമാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് ഈ വിക്ടിംസ് അല്ല സോറി, അക്യൂസ്ഡിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഹാർഷ് ലൈറ്റ് പോയിന്റഡ് അറ്റ് them. Okay, കാരണം വെച്ചാൽ സൂൺ അവർക്ക് അതെല്ലാം ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ദിസ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലൈറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദെയർഫോർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡെയിലി പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നെവർ ഹാം അവർ ഐസ് ആൻഡ് സോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെയാണ്. ദർ ഇസ് ദിസ് അൺഎൻഡിങ് ലൈറ്റ്, ഒരിക്കലും അണയ്ക്കാത്ത അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് the victim, she is actually facing it upward. Okay, and
And direct light soon starts to hurt our eyes and blind us. നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടോർച്ച് അടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലോട്ട് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓഫ് കോഴ്സ് യു വിൽ ഫ്രെഞ്ച് ആൻഡ് ടേൺ യുവർ ഹെഡ്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ണിൽ നോക്കി ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണങ്ങ് വെൻ യു ലുക്ക് എവേ കണ്ണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഫീൽ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹേർട്ടിങ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിച്ചു തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ആൻഡ് there are needle marks on her arms. Okay, there are needle marks on her arms, a torture method to stop her from thinking and mouth her sufferings. Okay, അതായത് എന്താ, അതും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥിരം കാണുന്ന ടോർച്ചർ മെത്തേഡ്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ സൂചി കയറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആലോചിച്ചാൽ മതി, if there is pain you cannot think. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതായത് ആലോചിച്ചാൽ മതി, somebody is pushing a needle inside your nail, ആ ക്യൂട്ടിക്കലിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ കുത്തി കയറ്റുമ്പോൾ ഡു വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ഇൻ അവർ പോം? അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂ? ഇല്ല. Instead, our whole body, our brain especially, it is thinking about only one thing, that is the pain. ആ പെയിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദി ടോർച്ചർ ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് വേറൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കരുത്, പകരം ആ പെയിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അവിടെ ചിന്തിക്കാവൂ. സോ ആ നീഡിൽ മാർക്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മീൻസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹർ ഫ്രം ഹർ ഓർ ഹിം ഫ്രം തിങ്കിങ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാതിരിക്കാനായിട്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് വിത്ത് പെയിൻ, our brain focuses on the pain and less about the causes. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ കോസസിനെ കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പിന്നെ ചിന്തിക്കില്ല, പകരം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒന്നിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് the pain. Okay, and she could be in such a condition, she or he could be in such a condition because she was not silenced. Okay, and so she is wondering why she is dying. Okay, and ആ ടോർച്ചറിങ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ she would be thinking why she is dying എന്നായിരിക്കും. അത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരി ചിന്തിക്കുക. Okay, and she is dying because she said, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മരിക്കുന്നത്? Because she talked, she said something, that is why she is dying. Okay, and she is dying for the sake of the word. And എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു? Because she said the word, because she is dying for the sake of the word that she said. Okay, and it is a body silent and fingerless writing this poem. Okay, and thus she has been silenced, and so she can never write a poem. അങ്ങനെ silence ചെയ്ത് means silence ചെയ്യുന്നത് കാരണം she could never write her poem. Okay, just like Atwood ഈ poem എഴുതുമ്പോൾ it is never her. Okay, because she can never write her poem. അങ്ങനെ ഒരു വിക്ടിമിന് ഒരിക്കലും തന്നെ അവളുടെ പോയം എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? സോ ഇറ്റ്സ് എ ടോർച്ചർഡ് ബോഡി ആൻഡ് സൈലൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് പോയം. അപ്പോൾ ഈ പോയം ആറ്റ്വുഡിലൂടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെർ ടോർച്ചർഡ് ബോഡി, ആ വിക്ടിമിന്റെ ടോർച്ചർഡ് ബോഡിയും അവളുടെ സൈലൻസുമാണ് ആക്ച്വലി ഈ പോയം എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ ഫിംഗർലെസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലിറ്ററൽ ഓർ ഫിഗറേറ്റീവ്. അതായത് ഇത് വിരൽ മുറിച്ച് കളയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറേറ്റീവ്ലി means, of course, silence means she can never write, right? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫിംഗർലെസ് എന്ന ഫിംഗർ വേണമല്ലോ എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാവാം. ഓക്കെ, now stanza 4. Here she talks about the powermonger seeing and using torture as a tool to silence, or probably the poet is emphasizing the victim's silence as a part of an artistical performance. For them, the torture and the ensuing silence is art. For the poet too, who by writing this poem makes the torture and the ensuing silence into art. This is kind of, ഈ ഒരു stanza എനിക്ക് പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ഹാർഡ് ടു ഡിസൈഫർ. നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ ആം ആക്ച്വലി ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ. നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ it could be both about the torturer and about the victim. So it resembles an oppression. അപ്പോൾ again ഒരു വിഷൻ ആണ്, it's like a picture there. Okay,
she has this vision, and it's like a picture, and that picture, it resembles an operation. Mm? But it is not one, not despite the spread legs, groans and blood. Is it a birth? Is it a birth? Means it resembles an operation, but it's not a birth. Okay. The scene looks like an operation or surgery. പക്ഷെ അത് ഒരു സർജറിയോ ഓപ്പറേഷനോ ഒന്നുമല്ല. കാരണം സർജറി ഓർ ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് ഹീലിംഗ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനാ സർജറി ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു ഹീൽ, അല്ലെ? എന്തോ ഒരു ബോഡിയിൽ എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ട്, അത് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർജറിയോ ഓപ്പറേഷനോ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ഹീലിംഗ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ എനിത്തിങ് പോസിറ്റീവ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് പക്ഷെ ഒരു സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷനെ പോലെ തന്നെ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിവിങ് ബർത്ത്. ഓക്കെ, ഒരു വുമൻ ബർത്ത് ഐ മീൻ ഡെലിവറി നടത്താൻ സമയത്ത് അവൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക. ലൈക്ക് സ്പ്രെഡ് ലെഗ്സ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഗ്രോൺസ് മീൻസ് ആ ഒരു വേദനിച്ചിട്ടുള്ള അമർന്നുള്ള ഒരു വിളിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ആൻഡ് ബ്ലഡ്. ആൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ് എ ബർത്ത്? But no, it is not a birth. It is not a surgery, despite one witness the spread legs, the groans and blood, which is a usual picture of a woman giving birth. പക്ഷെ അതൊരു birthing scene അല്ല. It's not a surgery. It's not an operation. Okay. Partly, it's a job. Partly അതെന്താണ്? ഒരു ജോബാണ്. It's a performance. Partly, it's a display of skill, like a concerto. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ again, it's an interpretation. I'm not sure about this. Torture as a tool is used to silence the people in many countries. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു മൂവി എടുത്താണ് The Girl with the Dragon Tattoo. Okay, there the villain, he actually uses torture as a tool, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ആർട്ട് പോലെയാണ് പുള്ളി അതിനെ കുറിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് മെനി കൺട്രീസിലും ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, ഈ പണ്ടത്തെ നാസീസിനെ എടുത്തിട്ടില്ലേ, ദേ യൂസ് ടു, ഈ പറയുന്ന പോലെ ജ്യൂസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അവർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ദിസ് വെരി ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ്, ആൻഡ് ആ ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് ദേ യൂസ് ടോർച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചർ എത്രത്തോളം വിവിധ തരത്തിൽ കളർഫുൾ ആക്കാം എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സിലായിരുന്നു അന്നത്തെ പല നാസി ഡോക്ടേഴ്സും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Torture as a tool is used to silence people in many countries, and for the people who is silent, it's an art. രണ്ടും ആവാമേ, അതായത് ടോർച്ചറിനും തന്റെ ഈ ടോർച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ട് ആവാം, ആൻഡ് the being silent, it's an art too for the victim. Okay, because their silence speaks volume. കാരണം അവരുടെ സൈലൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ആറ്റ്വുഡിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നത്, ഈ പോയം പോലുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Because their silence speaks volume, and it has inspired the poet to write this piece of poetry. Sorry, I've done this piece of poetry. It can also mean torture as an art for the power mongers too. Okay, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ, ഒന്ന് ടോർച്ചർ ആസ് എൻ ആർട്ട്, ആൻഡ് the other silence as an art, means being silent as an art, as a skill. Okay, the display of machismo like an orchestra. And എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കൺസേർട്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഓർക്കസ്ട്ര എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. ഹിയർ പ്രോബബ്ലി മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ടോർച്ചർ ആൻഡ് സൈലൻസ് പ്രോസസ് നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ ഫ്യൂ ബട്ട് മെനി ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദിസ്. അതായത് ഈ സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിക്ടിംസിനെ സൈലന്റ് ആക്കുക എന്നല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല, പകരം there are many, ആൻഡ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അതെന്തായി മാറുന്നത്. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ടെറർ റെജീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ പേടി, ഈ ടെറർ ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ കൺസേർട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര പോലെ ഒരുപാട് പേര് ചേരുമ്പോഴാണ് ആ മെലഡി, ഒരു ഹാർമണിക് കണ്ടോ, എഗെയിൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ടോ, ഒരുപാട് പേര് ചേർന്ന് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അതിന്റെ എക്സാക്ട് മെലഡി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെയാണ് ഒരുപാട് പേര് ചേർന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു ടെറർ ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഈ സൈലൻസ് എൻസ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് that is what is said here. Partly it's a job, partly it's a display of skill like a concerto. It can be done badly or well, they tell themselves. അത് ചീത്തയായിട്ടും ചെയ്യാം. Even the silence or the torture, whichever it is, that can be done badly, but they tell themselves partly it's an art. പക്ഷെ another way it can be called an art. So it's torture, but it can be partly considered as art. Okay.
Now, stanza 5. Here, the poet talks about the people who have witnessed or heard about the torture and how they would respond. Hmm? The facts of this world seen clearly and seen through tears. Why tell me then there is something wrong with my eyes? Okay. But one with actual experience can only really narrate an event, especially that of pain, torture, and tears. അത് സ്വന്തം സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള നറേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൈറ്റിംഗ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അതായത് സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് ആവൂ, റൈറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. ദോസ് ഹു റെപ്രസെന്റ് അതേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് is not actually writing right. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും അതാണ് പറഞ്ഞത്. ദോസ് വിത്ത് ആക്ച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ദോസ് ഹു ക്യാൻ സീ ത്രൂ ദ ടീയേഴ്സ്, അവർ മാത്രമാണ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക. ഓക്കെ. So why do you ask me that if there is something wrong with my eyes? Means you are not crying, you are not going through these things, then why are you lamenting about it? That could be the question here. അത് Atwood ഒരിക്കലും തന്നെ അങ്ങനെ ടീയേഴ്സിൽ കൂടെ അല്ല അത് കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് Atwood has never experienced such a thing. അപ്പൊ Atwoodന് ഒരിക്കലും തന്നെ എന്താ ഈ ടീയേഴ്സിൽ കൂടെ കണ്ട് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ Atwoodന് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. So poet is an external witness and she is not the one who has seen the world through tears. But one can choose to look at the direction and see it with agony. പക്ഷെ just like many, what she can do is to see clearly and without flinching, without turning away. This is agony. The eye stayed open 2 inches from the sun. Okay. അവര് പോകുന്ന അതേ ആ ഒരു ഇതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതേ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, അൺഫ്ലിഞ്ചിങ്, ഒരിക്കലും തിരിയാണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ നോക്കാം, നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ അത്രയും ആ ഒരു എഗനിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ് വിത്ത് സം എഗനി. ഓക്കെ. വൺ ക്യാൻ ചൂസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് സീ ഇറ്റ് വിത്ത് agony. That's what she is saying here. And what is it you see then? And she is asking the reader. നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, what do you see? What do you see when you look at them? Okay. And it may look like a bad dream. Sorry. We should read the poem. Is it a bad dream? So she is asking the reader, what do you see there? Is it a bad dream? A hallucination? Is it a vision? What is it you hear? Razor across the eyeball is a detail from an old film. It is also a truth. Witness is what you must bear. Okay. So she is asking these questions to the reader. What do you see of these victims? What do you actually hear? It may look like of course, for the reader, it may look like a bad dream or a hallucination or even just a vision. And image of the torturer holding the razor across another, even the torturing scene razor across the eyeball may seem like a scene in a movie. Okay. And നമുക്കത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു വിഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതൊരു പിക്ചർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും. കാരണം അത് യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു മൂവിയിലോ ഒരു ഡ്രീമിലെ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യമാണ്. We won't think that it actually happened somewhere. It is actually happening somewhere else. അതൊരിക്കലും എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നൊരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല. But the thing is that it's actually happening somewhere else. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേസർ അക്രോസ് ഐബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊരു ആൻഡലൂഷ്യൻ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രാങ്കോ സ്പാനിഷ് സൈലൻസ് സറേലസ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈ Louis Buñuel. I don't know if that is how it is pronounced. And of course, Salvador Dali. And our dream logic use ചെയ്തിട്ട് narrative like Pastiche പോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ സീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു മൂവിയാണ് ഈ പറയുന്ന ആൻഡലൂഷ്യൻ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സീനാണ് ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. റേസർ അക്രോസ് ദ ഐബോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. If I remember right, അതിലിങ്ങനെ പോകുന്നേ, there is a man who is holding a razor and he looks at this way, he looks at that way, and then he comes near to a woman and he puts the razor just above the eye of a woman. Okay. It's like he is about to cut the eye out of that woman. പക്ഷെ ദ നെക്സ്റ്റ് സീനില് കാണിക്കുന്നത് വേറെ എന്തോ ജീവിയുടെയോ എന്തോന്നോ ഇതേപോലെ എടുക്കുന്നതാ വിത്ത് എ റേസർ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് probably that woman was in harm's way, or probably the woman was never harmed. എന്നുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാം. പക്ഷെ this was this
scene that could be referred to here. Okay, ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. This is ഇത് അവരുടെ ആ ആൻഡ്രിഷൻ ഡോഗിന്റെ യുനോ പോസ്റ്ററിലുള്ള പിക്ചറാണ്. നിങ്ങൾ ആ പോസ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കിയാലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. So it's not a movie, it's not a dream, it's not a vision. It's the truth. It's a truth that's been happening somewhere. And as a human and as a poet, one must bear witness to it. Okay? നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു if we are a poet, we must bear witness to that truth. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇതൊന്നും തന്നെ എന്തല്ല ഈ പറയുന്ന വിഷ്വൽ സീൻ ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു വിഷനോ ജസ്റ്റ് എ ഡ്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റോ ഇതൊന്നും അല്ല. പകരം it is something that's happening now. It is something that we should call as truth. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ we must bear witness to it. And the poem not only portrays the poet's sufferings, but also the audience who paid heed to the writings and the wrong done to the innocents. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഓഡിയൻസിനോട് ചോദിക്കുന്ന പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കേട്ടത്. Okay, now the next stanza 6. She asks other poets to respond to the brutality faced by people in places where they cannot write against their torturers. So she's asking in this stanza to other poets. Okay, she's asking other poets to respond to the brutality faced by people in places where they can never write. Now, in this country, you can say what you like because no one will listen to you anyway. It's safe enough in this country. You can try to write the poem that can never be written. The poem that invents nothing and excuses nothing because you invent and excuse yourself each day. Okay, so in a country like Canada, Atwood's country, one can say whatever they like because no one listens to you anyway. Okay, കാരണം കാനഡയിൽ സംബന്ധിച്ച് കാനഡയിൽ Atwood എന്തും പറയാം and probably it will be brushed off. Means of course it is never about this country എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരതിനെ brush off ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. Okay, so they won't listen to it anyway. But probably she is saying that even though Canada is a free country and a melting pot, sound of women may be less listened to. അതും ഒരു implication ആയിരിക്കാം. I don't know if she intended that way, but നമുക്ക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാലോ ദാറ്റ് കാനഡ ആയാലും ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആയാലും മേ ബി പ്രോബബ്ലി ഈവൻ വിമന്റെ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അധികം കേൾക്കാറില്ല എന്നതുമാകാം പുള്ളിക്കാരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സേഫ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ കാനഡ. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കാനഡയിൽ എഴുതാം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സേഫ് ടു റൈറ്റ് എ പോയം ദാറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി റിട്ടൺ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തൊരു പോയത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാനഡയിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. In that place, this poem is not new. You do not write repetitive content. Okay, it is a defense, an act against attack, or an exemption, an excuse. Because in that place, this poem is not an invention. It takes courage to write a poem like this. Okay, so Canada is a repetitive content. Okay, it's not new. It's not old thing. It's not a defense. It's not an exemption. Okay, പക്ഷേ ഇത് ആ പ്ലേസിൽ ആ ടോട്ടാലിറ്ററി റെഷീമിലുള്ള പ്ലേസിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഓൾഡ് കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഹാപ്പനിങ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫെൻസ്. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ ഇങ്ങോട്ടുള്ള അറ്റാക്കിന് തിരിച്ച് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ആയിരിക്കാം ആ ഒരു പോയട്രി ആ ഒരു പോം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആൻ എക്സ്ക്യൂസ് ടു means of course it takes courage to write a poem like this in that country, not in Canada. In other places, these types of poetry must be written because those who could have written it those who could have written it are already dead. Okay, അപ്പോൾ വേറെ പ്ലേസസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ടോട്ടൽ റെഷീം അല്ലാത്ത പ്ലേസസിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോയട്രി മസ്റ്റ് ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ആറ്റ്വുഡ് ഡിഡ്. കാരണം അവർക്കത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല because അവർ probably dead ആയിരിക്കാം already. So for those who are already dead, we must write for them. And elsewhere, this poem must be written as if the poet who cannot write is already, and that none can do any more harm to her than it's been already done. Okay, അതായത് elsewhere വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും this poem must be written as if the poet is already, and that none can do any more harm than it's already. കാരണം ഓൾറെഡി അവിടെ അത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം
it has already done its harm. Okay, അവർ ഓൾറെഡി മരിച്ചു കാണും, ആ വിക്ടിം ഓൾറെഡി മരിച്ചു കാണും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ, കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയാലും അവർക്ക് പിന്നെയും അതിൽ നിന്നൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ മേക്ക് സംതിങ്, ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നാലോ നമ്മുടെ വേർഡ്സ് കാരണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റൻഷൻ. In other places, one must write this poem because there is nothing one can do to help those who can never write their own poems. And വേറെ ഏതൊരു പ്ലേസ് ആണെങ്കിലും യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദിസ് പോയം, കാരണം നമുക്കതല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, സ്വന്തമായിട്ട് പോവാൻ എഴുതാൻ പറ്റാത്തവർക്കായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയും ചെയ്യാനില്ല. ഐ തിങ്ക് ഐ മിസ്ഡ് റീഡിങ് ദ പാർട്ട്. ഓക്കെ, because the poets are sorry. Yeah, elsewhere this poem is not an invention. Elsewhere this poem takes courage. Elsewhere this poem must be written because the poets are already dead. കാരണം ഇവിടെ എന്തായാലും എഴുതണം, കാരണം the poets are already dead. Elsewhere this poem must be written as if you are already dead, as if nothing more can be done or said to save you. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾറെഡി ഡെഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളടത്ത് നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് റൈറ്റ്. And finally, elsewhere you must write this poem because there is nothing more to do. കാരണം വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളത് ഈ പോയം എഴുതി തന്നെ ഇരിക്കണം, because there is nothing more to do to help them. ഓക്കെ, ആ പോയം എഴുതാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെയും ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, so that's the end of the poem. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I know it's a tough poem, but it has this solid message. കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ humanitarian concern ഉണ്ടെങ്കിൽ this is something very. Now that's why. Bye.